đắc lợi, tốt chư vô sanh. Next screen. Next screen. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Sadanto Suchedoye Alahudi Sanmyo Samputosye. Namo Taktata Toya Daya Lahade Tamyo Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou qu yuan jie ru lai she shu yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Shami, all good noble advisors of Mito Phật, chư Phật Bồ Tát, Liêu Trụ, chư Phật Sang Rật, 各位下面一个为善知识弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, thưa Lục Tổ Hòa Thượng Tiên Hoa, thầy quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. All right. I'm sorry about technical difficulties. Today is the 14th of Như Há Liêu Sanh Thoát Tư Đi Cố Đắc Lợi, tốt chư vô sanh. Next screen. Next screen. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Sadanto Suchedoye Alahudi Sanmyo Samputosye. Namo Taktata Toya Daya Lahade Tamyo Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa hao luân yao đao ngờ mùng Như Há Liêu Sanh Thoát Tư Đi Cố Đắc Lợi, tốt chư vô sanh. Next screen. Next screen. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Sadanto Suchedoye Alahudi Sanmyo Samputosye. Namo Taktata Toya Daya Lahade Tamyo Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou qu yuan jie ru lai
Bodhisattvas, Venerable Six Patriarchs, Venerable Shenhua, Shami, all good noble advisors of Mito Phật. Chư Phật Bồ Sát, Liêu Trụ, Chư Phật Sang Rận, 各位下面各位善知识弥陀佛. Chư Phật Bồ Tát, thưa Lục Tổ Hòa Thượng Tiên Hoa, thầy quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. All right, I'm sorry about technical difficulties. Today is the 14th of January 2013. We are gathered in Rosemead to continue discussing the Vajra Sutra. Again, I apologize for the technical difficulties. We're coming to you late, 15 minutes late, 16 minutes late, because we have problems firing off our projector. As usual, when it gets cold here in Rosemead, our projector doesn't work. So we had to go to a second projector and fiddling with it. All right. Slide 444. Shubhuti, the paramita of patience is spoken by the Sakata as no parameter of patience. Therefore, it is called the paramita of patience. And why? Shubhuti, it is as in the past when the king of Kalinga dismembered my body. At that time, I had no mark of self, no mark of others, no mark of living beings, and no mark of a life. Sutra text in Chinese, 须菩提忍辱波罗蜜，如来所说非忍辱波罗蜜，是名忍辱波罗蜜。何以故？须菩提，如我习为歌利王，什么阶节生啊？ 445. Have you found the file yet? Almost there. Wo yu er shi, wu wo xiang, wu ren xiang, wu zhong sheng xiang, wu shou trở xiang. Thứ Bồ Đề nhẫn nhục ba la mật mà Như Lai thuyết chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, nên gọi là nhẫn nhục ba la mật. Chả vì sao Thứ Bồ Đề như ta thủ sư vị vua ca đời các xẻo thân thể, lúc đó ta không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không có thọ giả tướng. We're on slide 447. There's some people who are new here, so let me go slow for them. We are discussing Mahayana Buddhism. Mình đang có nhiều người mới tới, thành ra thầy đi chậm tí. Có nhiều người chúng ta đang giảng về cái giáo lý Đại thừa. And in Mahayana, the practice of Mahayana is centered around the main dharma, the main practice method called paramitas. Bên cái kinh điển Đại thừa đó, bên cái phiên Phật giáo Đại thừa đó, cái sự tu hành của Phật giáo Đại thừa đó, nó chung quy nó ở cái gốc chính đó, của đó là tu hành cái pháp ba la mật. Okay, paramita. Paramita is the name, Sanskrit name, that means arriving to the other shore. Ba la mật là cái chữ danh từ Phạn, có nghĩa là đến đảo Bỉ Ngạn, đến cái bờ kia rồi. What are you arriving? What is the other shore? Meaning that the paramita is like a boat. Cái ba la mật là giống như chiếc thuyền vậy đó. It takes you from this shore to the other shore.
Ba la mật nó như chiếc thuyền, nó dẫn chúng ta, nó chở chúng ta từ cái bờ này đến cái bờ kia. What is this shore? This shore is the shore of birth and death. Cái bờ này là cái bờ của sanh tử. This is what we are. Our world is characterized by birth and death. We born, we live, you get old, you get sick, and we die. That's the nature of our existence. Cái bờ này là bờ sanh tử. Sanh tử nghĩa là sao? Chúng ta sanh ra, chúng ta lớn lên, chúng ta già cả, bệnh hoạn và chết. Like it or not, you can do all you want. You can be the greatest professional, the greatest master chef there is in the world. And yet, you're not free from the birth and death, the nature of our existence. Vì làm gì nữa, một cái vị giàu có nhất, nổi tiếng nhất, tài ba nhất, cuối cùng chúng ta cũng phải không thoát được cái tử thần. So, this shore is a shore. In Buddhism, the Buddha calls it, this is birth and death realm. Bởi vì Đức Phật gọi cái cuộc sống hiện tại này là cuộc sống của sanh tử. And it's a lot more profound than you think. When the Buddha explains Dharma, you see, we can explain his sermons in so many levels. Thành mỗi lần mà khi Đức Phật giảng Pháp đó, có thể giảng từ cái chiều sâu, rất nhiều cái chiều sâu khác nhau. It's the same thing as this day. Today we had a really wonderful lunch. Ngày hôm nay mình ăn trưa rất là ngon. There's a team of about 5 or 6 people who came early in the morning and cooked like tons and tons of food. Có một 5-6 người tới sáng sớm. While we are cultivating seriously, they're working in the kitchen. When the three of us are in the Buddha hall reciting Buddha's name, the 5 of them are back there working hard. Mình có 5 người ở cái Phật điện á, tu hành với nhau, có 3 người Phật điện tu hành với nhau rất là tinh tấn. Thì 5 người phía sau kia người ta nấu ăn một cách rất là tích cực. So that the 3 of us have enough food to cultivate. Để 3 người chúng tôi có đủ no bụng để mà tu. Have you thought of that? Is this okay? We are so blessed. Thành ra, so then when the 3 of us went to lunch hall, it smells so good. It's so warm in there. Tới đó thì vừa ấm này, vừa thơm này. And then we sat down, ngồi xuống, làm lễ xong ngồi xuống. And you know what in front of us? Trước mặt chúng tôi, quý vị biết có thấy gì không? Korean kimchi. Thấy ngay là có cái đồ kim chi ăn. And then right next to me there's bánh bọt lọt. Ngay trước mặt thầy có một cái chung có đầy bánh bọt lọt không you see? And then to my left is a bowl of wonderfully melted, grilled vegetables, so fragrant. And to my right, another bowl, hot pot of Korean soup. I'm not done yet. I'm not done yet. So it's incredible. We have such an international menu. This is we turning into an international cultivation center for the 3 of us. Thành chỗ là thành trung tâm cái tâm quốc tế cho 3 người chúng tôi. No Vietnamese. Two Caucasians. I'm kidding. And then, what to top it off? A grilled cheese sandwich. Grilled cheese sandwich. Freshly grilled. And I was, you guys don't realize it, but I am making fun of it, but I'm so grateful because
We just finished a Chanchi, very intensive 1 month meditation retreat. We ate very well, I must admit. I feel a little bit guilty as well. We eat so well, I don't know how we can meditate. But we ate so well. But after 1 month of practice, of this practice and eating well, but we're eating lean. So after 1 month, the body craves for fatty food. And the grilled cheese sandwich tastes so wonderful. I could cry. I was so emotional at lunch, I was disguising it. Texi's not impressed. Texi said, I thought you guys are serious cultivators. Occasionally. So it's wonderful. Anyway, why did I go into food? I got digressed easily. But anyway, so the shore of existence is called the shore of birth and death, and when Buddha says shore and birth and death, we explain these concepts. There's so many levels of understanding. That's why Buddhism, Mahayana, is so profound, so much more profound you think. The more I learn about it, the more ways I can find to explain these words, these terminologies. So the depth is incredible. You get deeper and deeper and deeper and deeper. Okay? Cái Phật giáo mà Đại Thừa đó, nó rất là tuyệt vời. Càng ngày càng tu càng hiểu sâu thêm. Cùng một chữ thôi, mình giảng nhiều cách khác nhau được. Cái trình độ nó khác nhau, chiều sâu nó khác nhau. One concept, paramita, can explain so many different depth levels, depending on the audience. And that's what's wonderful about Mahayana. You learn to be open-minded, because if you're patient enough, you sit there, and one day you hear about this level, next day you hear a different level, and next day a different level. It depends on the conditions, what we call conditions, the circumstances. So the paramita is a very, very important concept in Buddhism, because this is the major highways of practice. All Buddhist practice, Mahayana Buddhist practices, are called paramitas. All Buddhist, Mahayana Buddhist practices are designed to bring us from this shore of birth and death to the other shore. So far so good? Thành ra tất cả những cái pháp ba la mật á, Đại thừa, tu hành Đại thừa là tu hành những cái pháp ba la mật. Tất cả các pháp ba la mật là những cái phương pháp, những cái pháp môn để đem chúng ta từ cái cõi, cái bờ sanh tử này đem qua cái bờ kia, đáo bỉ ngạn, đến cái bờ kia. You arrive to the other shore. If you ride these paramitas, you will definitely arrive to the other shore. Quý vị, nếu như quý vị mà chịu leo cái thuyền ba la mật này, thì quý vị chắc chắn sẽ đến cái bờ bên kia. Chắc chắn. Okay? And what is the other shore? Why do we call the other shore? The other shore is so much different than this shore. Cái bờ bên kia đó, nó khác cái bờ này nhiều lắm. Because the other shore is characterized by no birth and death. Cái cái bờ bên kia đó là cái bờ mà không, cái đặc điểm bờ bên kia là không có sanh tử. Absolutely no birth and death. Okay, and this shore of birth and death is a shore of ups and downs. Cái phía bờ bên này, bờ sanh tử này, cái bờ nó lên voi xuống chó. Lúc sướng lúc khổ. Sometimes you're happy, sometimes, most of the time you're unhappy. At least that's my existence. You know, we work so hard for 1 month, and then we love eating grilled cheese sandwich for 10 minutes. It seems like that's the appropriate ratio. We work so hard to enjoy about 10 minutes of pleasure, let ride at Disneyland. That's why I told myself, after the Chanchi, where I'm going to go? Disney World.
Tại vì cái bờ sanh tử này á, là đa số thời gian là mình cực khổ dễ sợ rồi. Giống như cuộc sống chúng ta vậy đó, cuộc sống vất vả, đi mưu sinh cả ngày, về ăn được bữa ăn ngon lành, thả thì giờ với gia đình, một tí thì giờ gia đình vui vẻ vậy thôi. Chứ còn thực ra cái thì giờ mà sung sướng chúng ta nó rất là ngắn, nó rất là hạn chế. Don't you think so? Okay, everyone is asleep. Never mind. Don't worry. And the other shore is a shore of permanent joy, bliss, and truth. Cái bờ bên kia là cái bờ của cái thường xuyên sung sướng, an lạc, hạnh phúc, hoàn toàn không có khổ. Total absence of suffering. Okay? And this is why this is the purport of the Mahayana Paramita Dharma doors. Bởi vậy những cái pháp mà Ba La Mật bên Đại Thừa mình á, là những cái pháp để giúp chúng ta đạt được đến cái bờ của giải thoát, bờ của giải thoát khỏi cái sự đau khổ, sau cái sự khốn đốn của cái cuộc sống sanh tử này. So all the paramitas are designed to help us, to ferry us across, to free us, to liberate us from the shackles of birth and death, of suffering, of misery. Does it sound too pessimistic to you? Thầy hỏi cái vị có nghe vậy có thấy cảm thấy có hơi bi quan không? It does to you, Hatat? No. It's no birth and death, and that's eternal life. Which is Yes. Christians want. So they think it's It's not quite the way they imagine it, but that's still if you get there, that's what it is. It's eternal life, even though they imagine it wrong. yeah, they call it eternal life, but just like the other non-Buddhist approaches, they call it eternal life, they call it impermanence, they call it whatever, but it all has an end. It's not eternal. The concept of eternal to them is like very long time. Eternal for you is like eternal to you is like 10,000 years. For them, you go to the Christian heavens, you live about 10 billion years. Okay? And then you still die. 10 billion years for us right now is in eternity. It would be in eternity. Think about it. So it makes sense from a perspective like, I don't know about you, but my Apple 4S on AT&T says 4G, but we all know it's not 4G, it's 3G. It's misuse of terminology. So that's why after they came out with 4G, real 4G, they call it 4G LTE. You see, people use words, people abuse words, and they don't truly reflect the facts. They're not factual. Okay. So the eternal life for the non-Buddhist religions are bounded. They still have an end, no matter how long they are. The Taoists also proclaim eternal life, but their life is not eternal either. Okay. Why is that? Why is it not eternal? Ông đang nói là mấy cái dạng như con Chúa giáo, tôi gọi là cái đó là cái cuộc đời gì đó, cuộc đời eternal là gì hả? Cuộc đời mà sống không chết nữa, vĩnh cửu, cuộc đời vĩnh cửu, sống vĩnh cửu bên cạnh Thượng Đế. Thì thầy mới nói là cái quan điểm nó sai lầm. Cái vĩnh cửu của bên công Chúa giáo đó là vĩnh cửu đó, tại nó so sánh với cái vĩnh cửu của cuộc sống hiện tại. Vĩnh cửu của cuộc sống hiện tại của chúng ta là 100 năm, trung bình 100 năm, cao lắm 100 năm.
Cuộc sống vĩnh cửu bên cái quả trời của Thiên Chúa giáo là 9 tỷ năm. Okay. Thành đối với 9 tỷ năm với 100 năm thì thiệt nó có vẻ vĩnh cửu thiệt, nhưng đối với cái phương diện người Phật giáo Đại thừa, cái 9 triệu năm nó còn ngắn quá, nó còn quá ngắn đấy. Thành không thể gọi là vĩnh cửu được. Thành ngoài cái dùng danh từ như chữ nôm na thì thôi, chứ nó không có mô tả được cái sự thật. Cái sự thật bên Phật giáo mình nó vĩnh cửu khi nào? Quý vị hoàn toàn vô tận, không bao giờ chết nữa mới gọi là vĩnh cửu. In Buddhism, what you call eternal actually is forever. Okay? There's a big difference. Any other questions, comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Yes? And the reason that we don't consider the other types of description of eternal life correct or accurate is because in Buddhism there's a concept of birth and death. Lý do bên Phật giáo chúng ta không gọi những cái quan niệm mà vĩnh cửu của họ đó, của những cái tôn giáo khác là vĩnh cửu, là tại vì đến cái phương diện Phật giáo mình nó rất chính xác. Lý do mà không có vĩnh cửu là tại vì có cái sanh có tử. That is, if you have any kind of birth, then you have to die. Tại vì trong cái quan niệm, quý vị nghĩ lại cho coi, Phật giáo, Đức Phật dạy rằng nếu có sanh thì có diệt. Không có cái nào sanh nào mà không có diệt hết. There is no birth without death. Including the Buddha, who is the wisest, the most powerful man. And yet when he's born into this world, eventually he has to die himself from this world. Như Đức Phật vậy, một cái vị đấng song toàn, một cái vị mà đấng mà vô thượng, vô song. Mà Đức Phật mà hiền ra con quả thân này, sinh vào cái cõi thế gian ta bà này á, thì cuối cùng phải bị diệt ra khỏi cái cõi ta bà này, không cách nào tránh được hết. Đó là cái vòng tròn, thank you, vòng tròn của cái sinh tử. So you born, you die, and then you born again. That's the vicious cycle of what the Buddhists call reincarnation. Đó cái vòng luẩn quẩn của mà Phật giáo mình gọi là cái vòng luân hồi. So when you go to the other shore, khi mà quý vị tu tới cái đảo Bi Ngạn qua bên kia, then there is no more birth, không còn sanh nữa. You get to the other shore, it's called liberation because you liberated, you don't have to go through birth and death anymore. Tới bên kia ta được gọi là đắc giải thoát, là tại vì quý vị không còn phải sanh phải tử nữa. Okay? Any questions about that? Yes. Is I'm trying to think how to say this. When you get to Pure Land, Yes. that is eternal? Okay. Let me think about that. Which slide are you on? 447, right? Yeah. Okay, very good. Is it clear? Yeah. Is it legible? Good focus? Readable. Yes. Better than the other one? Yes. No, it's right? But it's okay with the last one. Okay. When we go to the Pure Land, Vicky says, okay, you talk about birth and death, fine, but I'm going to complicate your life for you. You talk about here. I want to talk about the Pure Land. Yeah, Vicky, you're being contrarian as usual. You're welcome. Có người hỏi, như vậy bên tịnh độ, bên cõi tịnh độ có sanh có tử không? What do you think? Yes? The life of the Pure Land is until you become a Buddha. Then I guess if you become a Buddha, then you live forever. Right. So I guess it is true. If you stay in the Pure What Land. is true? That you become a Buddha? No, if you go to the Pure Land and you become a Buddha without intervening lives, then it is eternal life.
But if you do have intervening lives, like you're sent back to the earth and become a bodhisattva, et cetera, then it's not eternal life. You have a life until the end. So you're saying, text is saying, let me rephrase it for him. For you who don't know, who are not familiar with it, Buddhism is the world we are in is called a Saha world. That's the Milky Way galaxy. That's who we are. The Buddhists call it Saha world. So far, so good. All right? This world here is a world of birth and death. Your mother gave birth to you, someday you die. Okay? Either by old age or death, or by being hit by a truck. Okay? But there's also another world called Pure Lands, where it is so much better for the non-Buddhists. You will probably, all of you are familiar with the concept of heavens. Okay? Heavens where the gods are. The Pure Lands are like the Buddhist heavens, but far better Buddhist heavens. The Buddhist heavens, as we call the Pure Land, life there is so much better than the life in the heavens. It's no comparison, trust me. No comparison. And therefore, if the non-Buddhist aspires so much to be with the God, to have eternal life and to be happy and loved forever, then if they really know about the Pure Land, they say, heaven is nothing. Dễ sợ cái quan niệm về cái Công Chúa giáo, mấy cái tôn giáo khác nói về cái quả trời đó, đối với họ tuyệt vời dễ sợ. So sánh với cái quan niệm về cái tịnh độ bên Phật giáo Đại thừa mình đó, thì cái quan niệm tịnh độ mình nó so với cái quả trời là giống như một trời một vực, không thể nào so sánh được. Okay? That's the point. This is why the savvy Buddhists who do not wish to attend chantis, thành ra bởi những cái người mà hiểu về Phật giáo mà không muốn tham dự mấy cái thiền thất á, they definitely should aspire to go to the Pure Land. Những cái người mà không tham gia Phật thất thì họ nên tìm mọi cách để mà đắc vãng sinh cõi tịnh độ. Is it clear? Am I wrong here or not? Quý vị đồng ý không? The Buddhists really understands the concept of birth and death and reincarnation, and they understand enough. They will see that besides getting enlightened, the next best thing is to go to the Pure Land. Be reborn to the Pure Land. Thành ra ngoài những người mà hiểu Phật pháp á, người ta nói nếu như ngoài trừ ra mình đắc được giác ngộ thôi, thì cái mà tốt nhất thứ nhì là sinh vào cõi tịnh độ. When you born to the Pure Land, like the non-Buddhist heavens, thì giống như tương tự như sống trên cõi trời vậy. It's such a beautiful ideal, beautiful circumstances. Okay. But then it's far superior to the concept of heavens of the non-Buddhist religions. Nhưng để cái cõi tịnh độ, mặc dù nó tương tự như cái quan niệm của sanh lên cõi trời của bên các tôn giáo khác, thì khác biệt nó lớn hơn cái vị tưởng tượng được. Tại vì cái bên cõi tịnh độ đó là cái cõi của cái giải thoát. The major difference is that the Pure Land, okay, is considered liberation. Quasi-liberation. I don't know the word. Quasi? Quasi? You're not a Buddha yet. Liberated. You're not quite 100% liberated yet, but you're almost there. I have a question. The Korean quarters have a question. Yes.
So if you go to Pure Land, can you still become a Buddha? When you go to the Pure Land, why would you want to become a Buddha? Because if you have nothing to do, you're bored. Tại vì quan niệm Phật giáo mình á, cái tịnh độ là cái gọi là gần như là được giải thoát, gần như có thể tương đương như là được giải thoát rồi, chứ thực sự giải thoát hẳn. Ngay lúc đó như coi như là không cách nào mà không giải thoát được. Tức có nghĩa là mặc dù nó còn sanh nhưng đều nó không thể nào còn tử nữa. Nghe rõ không? Cái cõi tịnh độ nó đặc biệt cho đó. Cõi khác á, cõi bất tịnh á, thì nó còn sanh nó phải tử. Cõi tịnh độ mình sanh vào nhưng mình không còn tử nữa. See, why is it quasi liberation? Remember, liberation by definition is absence of birth and death. That's what we call liberation. Cái giải thoát gì khi nào không có sanh không có tử thôi. And when we born to the Pure Land, there's birth, but there's no more death. Cõi tịnh độ nó đặc biệt cho đó. Mình sánh vào cái đó nhưng mà mình không còn tử nữa. Bởi gọi là gần, gọi là quay như là giải thoát, thì chưa hoàn toàn giải thoát. It's like almost there. It's so close. Just a few more trillion, quadrillion, quadrillion, quadrillion years later, you will be there. So far, so good? Okay, now, the Korean quarters again, I'm not forgetting about you Korean quarters. The question again is what again, ma'am? John, go back to sleep. Yes? Why would you want to go to Pure Land if there's nothing to do? Nothing to do. The Korean concern about, we have Samsung, we have Hyundai, we have Kia, we beating the heck out of the Japanese, the Sonys and the Panasonics and the Toyotas. Yes? Don't forget the kimchi. And we have kimchi. And we're so busy. We don't have time to be Buddhists. It would be too boring. Cái người Đà Hàn Câu mới coi Đà Hàn Câu nói, trời ơi, xứ tôi xứ Đà Hàn chúng tôi là xứ thịnh vượng. Chúng tôi có xe Hyundai, có TV Samsung, có cái máy cell phone Galaxy. Tôi bận dễ sợ lắm. Làm sao mà có thì giờ mà thành Phật được? Thành Phật có chuyện gì làm buồn chết. Cái vị nghĩ sao? What do Vietnamese think about the Korean thinking? Cái vị nghĩ sao? That's what the Vietnamese call retirement. Người Việt Nam gọi là gì? Đó gọi là về hưu. You'll be happier when you retire. Isn't that true though? Vicky, think about that. I know I'm being facetious, but think about it. In the world, when we explain, we have to compare to use the reference points we have. Why we work so hard on our entire life? Why do we bring birth to children? We work hard so we save money to pay for our retirement, so that we are financially independent, right? Mình làm việc, mình dành dụm, mình để dành tiền, để mình cuối cùng khi mình lớn tuổi á, mình không còn lo sợ về tiền bạc nữa. And why do we raise children? Sao mình để con làm gì? So that they can support us when we're old. Để khi mà mình già, nó nuôi mình. I'm serious. Is that right, huh, Shana? Huh? You see? What's happening? This is why people have children. Okay? So, I don't know what would I want to say? No, I mean, I'm confused too. Yeah. Yes. no. If you can't become Buddha, what besides the? I'm coming to that. I'm coming to the Korean quarters. I'm taking a detour. I go to the Vietnamese first. So you see, you retire. The concept of retirement is important because it's just like liberation for our world, right? Like divorce for some people.
Retirement, like you're free from the bonds of work and the boss, and the job security worries, To us, this is what to us is liberation. But that's not happiness. Does it make sense? We go to the heaven is better because now we are much better off and we're happier. We have no more worries and we're happier. So far so good. Cái quan niệm nó quan trọng. Cái xứ sanh tử này đó, mình còn làm việc, mình còn dành dụm nữa để mình được cái sự giải thoát trong cái sự lo âu, trong cái sự an toàn của cuộc đời mình. Mình về hưu mình an toàn rồi, mình thoát được rồi, mình sống một cách an toàn. Okay. Cái quan niệm nó quan trọng đối với cõi này. Nếu mình khôn á, cái bên tôn giáo khác á, tôn giáo như Công như Chúa giáo, ta nói mình lên sanh đến quả trời, cho đến quả trời đó thì mình sống còn an toàn hơn nữa, mà còn sung sướng hơn nữa, mà còn lâu hơn nữa. Đó là cái sự tiến bộ rất là lớn lao. Okay. Nhưng được sanh một quả tịnh độ đó, cái sự giải thoát nó còn tuyệt vời hơn nữa, còn bất khả tư nghị. Okay. Tại cái người đại hàng cô này cô mới hỏi chị chứ tôi qua sanh qua làm gì, nếu mà tôi không có chuyện gì làm, tôi thành Phật không có chuyện làm thì có gì vui vẻ đâu. Going back to the Korean quarters concern, I have kimchi. You don't have to worry about it. You go to the Pure Land, you can also eat kimchi. Much better kimchi than here. I assure you that. Thầy nói, quý vị khi người đại hàng mà vẫn còn ham mê cái kim chi, có bên quả trình độ ăn kim chi nó còn ngon hơn kim chi ở đây nè. You know that? You're born to the heavens, by the way. The kimchi in the heavens is better than kimchi here. From Seoul, Korea. Ngay kim chi mà cái quả trời nó còn ngon kim chi ở đây. Mà kim chi bên cái quả trình độ nó còn ngon hơn tất cả hết. This is a fact. I'm not making it up. Don't believe me? You go to the Korean quarters in the Western Bliss Pure Land, and you find out. This is truthful. Okay? So, why would you want to become a Buddha? What's this nonsense? I'm so happy with my Hyundai and my kimchi. Why should I want to become a Buddha? I don't know. If you're stuck with your Hyundai and your kimchi, so be it. I still want to go to the Pure Land. You'll never hear the end of this. So help me out. Why would you want to go to the Pure Land and become a Buddha and life would be so boring, have nothing to do? You're so happy, right? Is a part of the concept for you? Boredom is that you're not happy, therefore if you're always happy, you're not unhappy. If you're always happy, then what's the point? What's the point of being happy? I enjoy my happiness because I'm so unhappy most of the time. So the one split second I'm happy, I'm so happy. Yes. Because Buddha can help others, right? But are you answering yourself? Are you? I'm asking, like, if you're in Pure Land, if you can't become Buddha or Bodhisattva, you can't help others. You're just there by yourself, right? Okay. He says, being selfish. He says, mình ở đây mình giúp người ta khác đau khổ được, còn bên quả tịnh độ đâu có ai cũng sung sướng, mình sao mình giúp người khác được? Vì mình quá ích kỷ. That's a tough one. I never heard this kind of approach from so original. I'd rather suffer here than go to the Pure Land and have no one suffering around me, therefore I'll be so bored. Does it make sense to you? Have you ever been so happy? You say, I'm so bored being happy? Huh? Is this a new Korean concept or what?
Hả? I don't understand. Người nói là ở đây á, người ta khổ sở, tôi thấy người ta khổ sở, tôi mới phát tâm tôi giúp người ta, tôi tu hành. Tôi thấy còn có ý nghĩa. Còn qua bên kia nó sướng quá đi, không có chuyện gì làm hết, chắc là chán đời chết, chán trường chết. Right? How would life be so boring to be so happy? So what do you do all day if you're already happy and have no dream? You're so busy being happy, you have even no desire to be unhappy anymore. Have a little more kimchi. Can I paint there? I just wonder, like, there's no, maybe I don't know the description of the Pure Land. It depends on what you call painting. You call painting happiness or unhappiness. I'm being very precise here. When you call, when you talk to me about painting, I find it to be unhappy because it's too dirty. You can stick in your hands. Then you have to wash and to clean afterwards. Painting is fun, but you remember how unpleasant it is to wash those brushes and and off your clothing and wipe up the floor, and the husband comes in and say, "Hey, you make a mess of it again. You miss a spot here, you miss a spot there." And then you say, "What is this? You just spent a month drawing this thing, painting this? What is this?" And you call it happiness, right? I call it unhappiness. Does that make you happy to call it unhappiness? Absolutely. It makes me unhappy, but it makes me happier. So let me think about that. So let me go back to these Korean concerns. It's only Korean, very original. So what do you call happy again, a young lady? What do you call happy? Rồi, thầy hỏi lại. Cái cô này cô gọi là cái hạnh phúc cô. Thì hỏi cho rõ. Thầy muốn biết rõ cái hạnh phúc cô là cái hạnh phúc là gì? What do you call happiness again, please? Yes? You're adding discrimination into that, and in the Pure Land, if there is no discrimination, happiness, unhappiness, all the same thing. No, and that's where you're wrong, my friend. There's still discrimination. Not really, because mine are the best on grilled cheese sandwiches. There is no discrimination. Well, Shauna, so what is happiness to you? If I knew, I wouldn't be sitting here trying to learn from you. Because you're unhappy right now. Because I don't know happiness. That's right. When you go to the Pure Land, the notion of unhappiness does not exist. That's how wonderful it is. Right now, the reason that you're learning Mahayana is because you're unhappy. You don't know how to be happy. Because the other definition of happiness are not convincing enough to you. The people's approach to tell you, do this, you'll be happier. You do it, after a while you say, oh, it still makes me unhappy. You keep on trying and trying and trying until you find the Pure Land. And then, there's no more unhappiness. That notion of unhappiness no longer exists in your mind. That's how happy you are. Because as long as you still have this concept of unhappiness, then you're not truly happy, are you? It is so happy there, my friend. And I'm not, I may sound like those slick pastors and TV pastors. TV pastors, I like the word.
Tele-evangelist. Yes. Thank you. You got me wrong, my friend. It is. It's because as long as you have this notion, it is so wonderful that the idea of unhappiness cannot even arise in your mind. That's how wonderful it is. How about that? Shana says, I don't believe you. I think he reads my mind. In the truth is they don't even have words for any kind of suffering. That's right. It's impossible. There's no words for it. There's no word for suffering. There's no word for unhappiness. Why? Because there's no need for those words. How about that? Shana says, let me think about this. Cái này hỏi là tại sao cô anh kia mà sung sướng, mà tôi làm sung sướng gì, chắc là buồn chết, không có chuyện gì làm ấy. Nên hỏi gì, tôi hỏi ngược lại cô, đối với cô cái hạnh phúc là cái gì vậy? Hạnh phúc là có phải là cái quan niệm hạnh phúc cô có bây giờ đó là cô tại sao cô tới đây? Cô nói tôi tới đây tại tôi tìm cái hạnh phúc. Thì thầy nhắc lại cô tìm hạnh phúc khắp mọi nơi rồi. Tất cả mọi người nói cô có hạnh phúc nào đó, ok? Và cô thử một thời gian cô vẫn thấy thiếu hạnh phúc như thường. Mới tìm lò mò tới đây. Lò mò tới đây ấy, thì cái đường mình đi ấy, là cái đường để mình qua được cái quả Tây Phương Cực Lạc, nó tuyệt vời đến cái độ cái chữ, cái khái niệm mà không hạnh phúc hay là bất hạnh nó không có luôn nữa, không có chữ nào luôn nữa. Nó sung sướng độ như vậy đó. Không có cái chữ, không chữ nào là khổ sở, không có chữ nào là bất hạnh hết. Toàn là sung sướng không? Mới gọi là thật sự là hạnh phúc. Còn nếu mà quý vị còn so sánh hạnh phúc với là tôi sướng ngày hôm qua, là quý vị vẫn còn thiếu hạnh phúc như thường. Đúng không? As long as you have this notion I'm happier than the prior moment, than last month, than last week, then you're unhappy. There's unhappiness in your mind. Correct? Whereas over in the Pure Land, no such notion. Isn't it wonderful? Even the concept, by the way, for you who are scared by the Koreans, okay? Even the concept of boredom doesn't exist. Ngay cái khái niệm mà chán hay là boredom, chán chường, nó không có luôn nữa. Nếu quý vị còn cái tư tưởng chán chường, quý vị đang vẫn là còn bất hạnh như thường. As long you have the concept that this negative concept of boredom, then you're still unhappy. So far so good? Are you convinced, Miss Hyundai? Not yet. Not yet. Okay, here, give it time. Thank you. Okay, so when we go to the Pure Land, so again, the Pure Land is a hybrid concept where even though we haven't found the ultimate happiness yet, but we're almost there because the concept of unhappiness does not exist anymore. But we haven't perfected our happiness yet. That's the difference. Thành ra bên cái quả tịnh độ đó, mình mặc dầu chúng ta chưa được cái sự hỷ lạc của cái niết bàn, nhưng đều câu gọi là gần được rồi, tại vì cái quan niệm một cái khổ nó không còn nữa. Mặc dù cái sướng nó chưa hoàn toàn, nó chưa hoàn toàn hoàn vẹn là thật sự sướng tột đỉnh của cái niết bàn, đừng quá sướng đi, ta không còn khổ nữa.
Okay, you see the gradations here. We're suffering, happy. Okay, quasi happiness and ultimate happiness. Quasi ultimate happiness. Okay. Yes. So. South Korea. Thank you. Buddha, You know that Miss who's a Miss America, Miss US? What's the latest one? She's now Miss Universe. I thought it was a recent beauty contest where a 23-year-old was crowned Miss America. Yeah, there was. Huh? I don't know the specifics, but I know it happened. That's why I thought of Miss Korea. Huh. Okay, Miss Korea. Buddha is also a awakened being that has obtained pure, the ultimate happiness, right? Yes, he's perfected happiness. Yes. Mm-hmm. When we go to pure land, we also get perfect happiness, right? So what is the difference between these two different kinds of happiness? Is the same? What that happiness of what? Buddha's happiness and the happiness in pure land are the same? No, it's not the same. So both are perfect and ultimate happiness? What? Both are... They're not ultimate happiness. Only the Buddha knows ultimate happiness. The beings in Pure Land, the majority of them have not perfected happiness yet. They don't know how to be perfectly happy yet. Let me give you an analogy for you, may help you a little bit. Okay, let me give this an analogy, and please take it as a grain of salt. I'm not suggesting that you should do this, but I'm to give you the analogy for you, for those of you, because I'm trying to include these groups of people as well in the Dharma. And now Sinche says, "What is up to now?" I'm going on a limb. Okay, let me explain this to you. It's just like this. Perfection, happiness, and happiness, no, not total happiness, is like this. Like you start with marijuana, and then you graduate to cocaine, and then you graduate to opium. Okay? And ultimately, you graduate to the worst kind of drugs possible that you makes you so unhappy, so happy. And that's ultimate happiness. That's not true. There are gradations. That's my point. No, because at that point you crash when you don't have it. Whereas the Buddha, he doesn't need anything. He still smiles at my lousy joke. Okay, lousy analogy. Okay, I take it back. My point is that now the North Korea is gone. North Korea, South Korea, what's the difference? Thank you. Precisely my point. That's the rest you understand. She asked me a question and she leaves. I cannot believe this. Okay, never mind. We're not going to answer her question. Wait till she comes back. Anyway, the paramita is the Buddhist Mahayana Buddhist vehicle to bring you to the other shore. Nó nhắc lại, cái ba la mật là cái con thuyền một bên đại thừa để dẫn dắt quý vị qua cái bờ bên kia của liễu sanh tử. The other shore, also the shore of nirvana. Cái bờ bên kia là cái bờ của cái niết bàn. Okay? And so all the Mahayana practices are about perfecting these paramitas thành một cái pháp môn đại thừa mình á, là một cái pháp môn để mà hoàn tất, để mà chứng đắc những cái pháp ba la mật này. Okay. However, all the paramitas, there's so many of them, can be classified to 6 major ones. Thì tất cả những pháp ba la mật á, đều có thể
để có thể được tóm tắt lại, được phân tích ra làm 6 loại chính. That's what the Mahayana, that's why the 6 major paramitas symbolize all the other paramitas. Thành ra cái lục ba la mật này là cái tượng trưng cho tất cả cái pháp tu ba la mật khác. Okay. So in fact, the reason it's only reduced to 6 paramitas, cái lý do mà nếu mà Phật giáo mình chia ra còn có 6 cái ba la mật thôi, is in to simplify these concepts to help you understand, have a better picture of how to cultivate. Khi mà tóm tắt lại, gom lại tất cả những ba la mật về phân tách lại, chia làm 6 loại thôi đó, để giúp quý vị hiểu, có cái khái niệm rõ ràng trong cái tâm tư đó, làm sao để mà tu hành. Cái tu hành nó cần những khía cạnh gì? These 6 parameters, these 10 parameters and so on are basically reminders of you that in order to cultivate, you have to be aware of these aspects of cultivation. But however, in fact, when you cultivate these parameters, each parameter it contains all the other parameters. Nhưng thì ra khi quý vị tu này, thì mỗi cái pháp ba la mật á, nó có tất cả pháp ba la mật khác, nó bao gồm trong nó rồi. Okay, why is that? Is this a lot of talk? Tại sao nói như vậy? Because each paramita, if you talk about perfection, okay, then its perfection cannot be complete unless the other things are present. Khi mà nói về cái hoàn thành chứng đắc một cái pháp ba la mật, có nghĩa là mình nói là họ chứng đắc tới cái tột đỉnh rồi, thì cái tột đỉnh nó không thể có được cái sự viên mỹ, nó không có thể có được nếu như cái pháp khác nó đều có ở trong đó sẵn, nó mới có thể hoàn thành được, nó mới thể thành chứng đắc được. Okay, I know I'm still getting too deep for you, but basically, just for our sake, for your purpose, each parameter actually is a representative of the entire parameter ball of wax. It's only an angle to understand the rest of it. Thành ra mỗi cái ba la mật đó, mình cứ nói một cách tóm tắt là nó vẻ giản dị. Mỗi ba la mật là một cái đại biểu cho một cái đại pháp ba la mật, cái gia đình đại pháp ba la mật của bên Phật giáo Đại thừa. So far, so good? Yes? To elaborate on that, if you were to perfect any one of the paramitas, it would imply that you're perfecting all of them. Is that right? Not quite. You think you buy that? Well, you can perfect one without doing any of the others. Is that what you're saying? What do you think? That's a good question. That's a very good question. Well, Câu hỏi này hỏi như vậy, nhưng mình có thể hoàn thành một cái pháp ba la mật, ta chứng đắc thành tựu pháp ba la mật, thì có thể nói mình thành tựu, tự động mình thành tựu tất cả những pháp ba la mật khác chắn. Very good question. That no one ever asked before. I bet somebody asked it sometime. But anyway, if you just concentrate on one thing, to the exclusion of everything else, Yes. Nothing else in life meant anything to you except, let us say, patience. Yes. You have nothing but patience. You practice patience. That's what we did for the Chanchi, yes. Right. That's all you did, but you did it perfectly. Yes. It would imply that all the rest came along with it, don't you think? Or would it? What do you think? I think that if you really, really, really perfected it, where it was actually really perfect, in the ultimate sense, I think it would all come along with it. I think it would. I hope so too. I haven't perfected them. That's why I am trying to beat around the bush.
Or I'm trying to figure out, is this a trick question, or is it trying to pin me down, embarrass me, and say, you can say, make me say something that I don't know about, or that's why I can't decide. Should I take the bait, or should I? I'm not trying to trick you, I'm trying to figure it out. But that's a valid concern. I'm being facetious. Yeah. What do you think, the rest of you? What do you think? Câu hỏi này hay lắm. Câu hỏi là nếu như mình tu một pháp ba la mật có thể là tu thành tựu luôn đó. Mình có thể nói thành tựu hết tất cả pháp ba la mật khác chưa? Có là không? Yes or no? Accomplish one, accomplish them all. Yes? Who says yes? Raise your hands, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Who says no? Chickens. No! You think it's that easy? It's for lazy people. He says, the master talks about 10, I do 1. I perfect them all. There's a difference between 1 and 10. There's a 1 and 6. Isn't it clear? That's why English words is 1 and then the 6. It's not the same. Thầy nói không có, đâu có chuyện đó được. 1 là 1, 6 là 6, 10 là 10, nhưng sao nói là tôi tu 1 thành 10 được? How can you possibly, I only perfect 1 and becomes 10? How is it possible? You greedy people, lazy people. This is not the shariras we bring to the table, to the temple. You bring 1 and multiplies into 10, and multiplies to 100, multiplies to 1,000. Not the same thing. I'm not lying. You can't complete one without completing all of it. Có người nói là mình không thể nào mà thành tựu một pháp mà không thể mà không hoàn tựu tất cả pháp kia. Yes, Trạng. Dạ thưa thầy, con nghĩ là nhiều ý kiến là cũng có liên quan với những cái pháp khác. Nhưng điều ông này ông hỏi là thành tựu 1, thành tựu 10. Ông hỏi rất rõ ràng. Nên liên can là khác mà thành tựu là khác nha. Nói cẩn thận á. Không phải ăn xong ăn grilled cheese sandwich xong bữa này ông trưa không ăn grilled cheese sandwich, ông quên cái món đó. Đâu có được. Thành tựu là liên can nó khác nhiều lắm á. Anh biết cái đúng rồi, nhưng đều cái dạng trả lời vậy là chết với họ đó. Mấy người Tây phương mình trả lời Phật giáo nó là tụi bậy không hiểu về Phật giáo hết. Nói chuyện nó là một cách vô căn cứ. Yes, Amy. UCD, Miss UCD. You know the banner in the beauty contest, it says, I'm Miss South Korea. Yes. Is there a difference? The intention is to not just practice one, but more like do whatever. That's what he just said. That's what John just said. Yeah, right? And that's what Travis said. You all understand it. We're just splitting hairs here. Okay, you all understand. Quý vị hiểu hết rồi. I mean, I'm training you how to answer to, yes, Kim Điền. You see, Kim Điền is like, she doesn't move. She don't even go like this. You see, when I go like this, make sure you see me. But she... Yes. Precisely. Very good example. Beautiful example. She says, just like the specialist in dentistry, he may specialize in what is your specialty, by the way? Diseases of the rich. The diseases of the rich. Diseases of the rich. Diseases of the rich and famous. It doesn't. It means that you may be specializing in that. It doesn't mean you don't understand the other.
But it's the same concept. It's all are speaking the same thing. Tất mọi người đều đúng hết. She's right. Her example is beautiful, but it's not different from your concept. Okay, it's the same thing. And the same thing what Miss UCD just said. It says that basically one paramita represents the other. Meaning that, what does it mean? If I say I perfect one paramita, that means I represent the effort of perfecting all the other paramitas as well. Okay? And the same concept. It says, if I perfect one paramita, how can I possibly perfect the diseases of the rich and famous and not perfect the disease of the poor and destitute? It's impossible. It's impossible. You must know enough to be able to perfect that area. You cannot live in isolation, perfect in isolation. Okay? It's an all consistent concept. That is, paramita is what? Ultimately, what is paramita? Perfection. Perfection of what? Perfection of perfection. Have you thought of it that way? No. Perfection of perfection. Perfection of perfection. That's paramita. You guys haven't thought of perfection yet. You're so poor. And you say, I am so happy. I perfected paramita of patience. I'm so rich. Truly rich? Are you rich there for a long time? Long enough? Mr. Bullman? Then you naturally say, I want now to perfect precepts. Now I want to perfect vigor. Isn't it beautiful? That's why it's called perfection. You guys are so narrow-minded. You guys are so poor that the moment you say you have no perfection right now, you say, I want perfection. But once you get perfection, you say, I want perfection of perfection. That's paramita. Now Miss Korea comes back. Thấy cái ví dụ thầy còn hay hơn ví dụ con nữa không? Cái ví dụ con rất là hay. Cái này phải là cái thành tựu của cái thành tựu luôn nữa. Mới là thành tựu. Mới là tột đỉnh thành tựu. Đó là cảnh giới Phật. Bồ Tát chỉ mới thành tựu 1 thôi, 2 thôi, 5 thôi, 6 thôi. Phật là thành tựu 10 vạn, 100 vạn, 1 tỷ, 1 ức, 1 vô số tận. Đó là Phật. Phật không ngừng nữa. Cái tuổi mà nghèo nó mới đòi là 5, 2, 6, 10, 1. Đồng ý không? Cái đó là tinh thần Đại Thừa đó, Kim Điền. Con phải biên cái đó xuống, nhưng bữa nào thầy quên rồi thầy nào cũng nhớ giảng cái kinh Ba La Mật này. Mới chế ra ngày hôm nay nữa. I just made it up today. Perfection of perfection. And my claim is that you guys are so poor. You only worry about one perfection. If you perfect one long enough, you naturally become rich enough to be greedy for more perfections until you perfect them all. And that's the state of a Buddha. John said, oh, he explained it so nice. How come I didn't think of it? Because you're thinking. I don't think. We know. That's sick. You mean, you think you know. Nghe hiểu không? Pháp Đại Thừa tuyệt vời như vậy. Cái vị nghèo nàn nó Đại Thừa đâu có nghèo nàn như cái vị đâu. You got it? Miss Korea? Perfection of perfection.
perfecting happiness. You're happy at the Pure Land, but you want to perfect it. Even though there's no unhappiness, but you still want to perfect that happiness. No longer boredom, no more boredom. It's total happiness, but it's not perfect yet. It's more. That's Mahayana. Is it in Pure Land where there's no unhappiness, but the happiness is not perfect, so you still want to perfect the happiness in Pure Land? Isn't that what I just said? Then won't you want to suffer because you have desire to perfect it, but you can't perfect it? There's no desire to perfect it. You naturally progress towards perfection. Right. There's no desire. See, you guys, Koreans, are so full of desires. You're right. No, I'm making fun of you Koreans, but also Vietnamese as well. And UCDs, and and the Chinese, and the... Is it wonderful? Cái bài này là hay lắm. Bà nói như vậy con hiểu như vậy là mình không có khổ, mình rất là sướng. Mình vẫn muốn sướng cái vẹn toàn, thế nó con lầm rồi. Mình không có khổ, mình hoàn toàn sướng, nhưng mình không muốn sướng thành tựu cái sướng, mà mình tự động đi tiến về cái sự thành tựu của cái sướng đó. Không muốn nha, tự động nó sẽ tới đó. Nó tuyệt vời như vậy. This is a beautiful thing about it. You go there, you're so happy, and you naturally, the longer you live there, the happier you become until you become ultimately happy. No desire whatsoever. I didn't think of this until Miss Korea asks. Tuyệt vời không? To tell you the truth. Otherwise, as long as there's desire, there's still unhappiness. Does it make sense to you? See? Superior. No boredom, my dear. Hay vậy đó là mình chỉ tự động, mình phát triển về cái hướng mà nó vẹn toàn, chứ mình không cần muốn. Tự động nó sẽ đi tới đó. Yes. Miss Texas, Mr. Texas. All activities in the Pure Land tend to make it push you towards Buddhahood. But all activities, there's no time wasting activities. They all push you in the same direction. That's right. Yes. Let me translate. Tất cả những cái việc mình làm trong quả tịnh độ, nó sẽ tự động nó hướng mình về cái phía cảnh giới Phật. Thầy nói đúng. Yes. So the stupid John is in the pure, like just is good, multiple for us to be in the pure land, and John here is trying to perfect perfection. And along the way, I get this stupid idea. After this, I'm going to enlighten enlightenment. I drop. What happened? Let me think about that. Before or after you eat? You never hear the end of it, Roberta. You better get used to it. We endured this for 3 weeks. You started on 2nd week. I still remember that night. And it never stopped. John is speaking nonsense to confuse me. I refuse to get confused. I don't care. I don't care what he says. If he's confused, it's his problem. Yes. Anyone else? John's being facetious, but he's being stupid. I'm just being John.
You see, you comparing your state right now, where I said, I like what I hear, I see perfection of perfection. I love that concept. Naturally, wanting to perfect perfection. Naturally, without even wanting. That's a beautiful concept, isn't it? That's the Pure Land. Cái cõi cái trình độ nó tuyệt vời như vậy đấy. Mình tự động mình sẽ thành tựu cái thành tựu luôn nữa mà mình không cần muốn. Ở đó tự động nó thành tựu. Là phước báo của mình. Tại vì mình có phước báo thì tự động mình muốn thành tựu. Mình không cần phải tìm cái thứ tham muốn sự thành tựu. Mình tự động sẽ thành tựu. Ok? Còn ông này ông hỏi như vậy thì bữa nào tôi đang lo cái chuyện bữa nào tôi sẽ giác ngộ cái giác ngộ hay sao? Rồi nó ông chọc thầy, ông phá thầy. So John is trying to put a stick through the spokes of my wheel. So he says, so let me think about enlightenment of enlightenment. These thinkers, yes. Có phải những cái thành tựu đó của mình không phải tự bản thân mình mà có phải là nhờ sự gia trì của Phật A Di Đà không? Đúng. Ngài dẫn đường cho mình tự động mà đi. Tự động mình đi theo cái dòng sông của Ngài, Ngài dẫn mình tới thôi. Mình không cần làm gì hết. Mình chỉ đi theo thôi. Nó tuyệt vời như vậy. Cái Mai nói cái quan điểm nó quan trọng, nhưng mà mình tới cái cõi này đó, anh Trang biết không? Mình phải đi tìm. Mình tìm ông thầy nè, mình tìm chỗ chùa nè, mình tìm cái chỗ để mà ở này, chỗ mà tu này. Bên kia là mình chỉ đi theo thôi, đi theo. Không còn tham muốn còn gì nữa. Sống dẫn mình đi đâu mình đi tới đó, mình sẽ tới cuối cùng là thành Phật. Nó tuyệt vời như vậy đó. Không còn tham muốn gì hết. Mình phải tham. Mình phải tham giác ngộ. Mình phải tham giác ngộ. Mình tham biết. Mình tham thiền. Đủ thứ tham hết đó. Bác Tân. Cố gắng thành tâm nếu mình tu hoài đi hoài đi sẽ một ngày Đúng. She says that you can wish for accomplishment, but it's not that easy. You just have to keep going, and eventually you get there. Và đó là cái đặc biệt của cái xứ này với xứ Tây Phương Cực Lạc, thầy nhắc lại đó, cái đó rất quan mà Mai mới nói đó. Nói là mình đi theo Phật, Phật hướng dẫn Phan thầy đó, cái đó là cái tuyệt vời của Ngài A Di Đà. Ngài hướng dẫn mình đi, mình không cần lo gì hết. Còn đây á, thì mình phải lo cái thành tựu. Mình muốn ao ước chừng nào thành tựu. Here happens that what Mai just says so beautiful. He says you just follow the Buddha. There's no such that the Buddha is making all the arrangements. He calls and he says, they're coming for lunch tomorrow, and and then you take care of the arrangements, and then so the Buddha leads us naturally. You just follow like a river, and you get there naturally without any more desires. Tuyệt vời, cảnh giới tuyệt vời. Whereas over here, Jin Xiang just said, he says, over here we wish for accomplishment. But it's not that easy. It takes a long time. And the more you wish for it, the further you are away from it. So it's best just to plug along. And this is a problem with this world. We plug along, but we're not sure. We have hesitations. We have doubts. Am I in the right direction? Am I doing this right? Because when you do this, people say, he doesn't know what he's doing. The other monk is better, the other temple is better. And you say, oh yeah? And you yourself say, maybe I should go over there myself. You can't help but have these doubts. Ở đây nó khổ vậy đó. Mình bị cái so đo hoài à. Mình còn cái so đo. Mình cứ nói là mình tu, không biết tu này có đúng không? Ôi, bây giờ mình đổi hướng biết có đúng không? Thành ra mình cứ lo lắng, mình cứ lo ưu tư. Còn bên kia mình không còn cái lo lắng, còn ưu tư nữa. Phật dẫn mình đi thôi.
Mình đi bỗng nhiên chim nó hót, phải đi phía tay trái. Đó là Phật dạy đó. Cái lời Phật dạy nó tới lúc mình cần là sẽ nghe đúng cái lời đó. What happened? This is the wonderful state of the Pure Land, by the way, John. It's not about enlightenment. It's about you plug along, you cultivate along. You don't even think of it as a cultivation. You just exist. You just live. And you walk about in the morning. You stroll down after your breakfast. Eat breakfast. And then when you're supposed to turn left, you know that you're supposed to turn left. Maybe the bird sings. Maybe the wind blows. And then you say, I'm turning left. I'm turning right. And that's Amitabha's guidance. Isn't it beautiful? You don't even worry about enlightenment. John said, I'm speechless. I'm going there. Isn't that wonderful? We worry, like Miss Korea. They said, I worry about I'll be bored. I need challenge in my life. I need to be happy. No, you're naturally happy. You're always happy. And you always know how to be happier. Somehow you know how to be, what to do next. Somehow you know what to do next. This concept is very important. Somehow you know. No one has to tell you. And that's Amitabha's superior teaching. Here, you don't like it. That's why we have to tell you, shut up. Cross your legs. Don't you dare move. I will hit you. That's a course in this environment. Over there, he says, no. I like to go there too. And now after I describe it, what the heck am I doing here? Càng nghe mà càng thấy tuyệt vời, thấy sung sướng dễ sợ. Mình biết ở đây mình phải lo lắng, mình phải lo, ôi trời ơi mình đi có đúng đường là không, ôi trời ơi cái bà Kim Bi Điện không biết bà biên xuống nó có đúng là không, ông thầy bữa đó ông có giảng thiệt sự như vậy không, hay là bà mới chế ra, hay là in trật. Mình cứ đắn đo hoài. Mình biết là mình tu như vậy có đúng không, mà tại sao mình khổ sở người ta bên kia nó ngồi ta rung đùi hoài vậy. Mình cứ so ra, mình cứ lo lắng hoài, mình cứ so đo hoài. Còn bên kia bỗng nhiên mình biết, mình không cần suy nghĩ. Cái xứ này nó thô, nó khổ, thành ra muốn dạy quý vị phải la mắng hét đập đánh tùm lum tà la hết đó. Mình cũng khang cổ luôn á, chứ sung sướng gì trong cái đó. Còn bên kia cái gì nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng tự nhiên, không cần suy nghĩ, bỗng nhiên biết và cần đi đâu, và cần tu gì. Cái đó là cái hoàn cảnh tuyệt vời mà Ngài A Di Đà tạo ra cho chúng ta để mà tu, chứ không phải chuyện ngẫu nhiên đâu. Nhưng thầy giảng tới đó rồi thầy mới nghĩ sự ủa, chỗ nó sướng, tại sao mình tới đây làm cái gì vậy hả? What are you waiting for? Quý vị còn đợi gì đây nữa? My message to you again, I need to repeat this, is very important. Get over there, you idiots. Mau qua bên kia đi, đời làm cái gì nữa? Không, chạy để theo cái chuyện gì tầm bậy tầm bạ không? You always pursue after things. Have you done, what have you done to make sure that you'll be reborn there? Why take more chances with your life? Thì thầy hỏi cái vị, trong thiền thất thầy hỏi cái vấn này, sáng thầy nhắc một lần, chiều này nhắc một lần, tại nó quan trọng. Thầy hỏi cái vị đó, quý vị biết cái cảnh giới nó tuyệt vời như vậy, thì thầy hỏi cái vị, còn đợi cái gì nữa, qua bên kia đi. Đã làm cái gì để mà cố gắng tất cả cái bình sinh của mình, tất cả những cái cơ hội mình có để mà nhất định mình qua bên kia cho được. Cái đó là pháp tịnh độ. Cái tịnh độ không phải là tôi niệm Phật để tôi qua vãng sanh. Pháp tịnh độ mà thầy đang dạy cái gì mà muốn truyền bá cái xứ này là cái tịnh độ là tôi đang làm cái gì để tôi qua ngay lập tức, tôi qua đó ngay cái cuộc đời này. Tôi đã làm cái gì? Thầy phải nói tôi thêm, tôi cần biết gì thêm nữa để tôi làm nữa.
Chứ đừng nói là tôi làm đủ rồi. Chưa đủ. Trình độ đó chưa đủ. Mình phải thành tựu cái pháp trình độ của mình kiểu kiếp này. Hiểu chưa? My friends. Cầu ông á. Không, ông mập này chứ không phải ông kia. Ok. So để thầy dịch tiếng ra tiếng Anh cho nhắc cái chuyện nào xong thầy trả lời câu đó ha. So I explained in Vietnamese. And then I almost forgot. I think I forgot already. I should explain in Vietnamese. Oh, okay. This is important. The Pure Land Dharma door that I'm trying to propagate is the perfection of your chances of rebirth. I'm not teaching about rebirth of the Pure Land. I'm talking about perfecting your chances of rebirth this lifetime. That's what interests me. To the Pure Land. To the Pure Land. The Pure Land Dharma door our people are teaching is rebirth to the Pure Land. The Pure Land Dharma door I am teaching, am promoting is the perfection of that rebirth this lifetime. So what do? You keep on trying more and more and more every day. You don't say, I know enough, I decide well enough. No, you don't. That's right. You be enlightened already. Is it clear? That's the difference between our Pure Land approach and the others. The other is that, don't worry, just recite the Buddha's name, you'll be there. Eventually. Is it clear to all of you? We have there should be clear to you what we stand for. This temple here, we cultivate. Why? Chant, because I want to be enlightened. Cái chùa này chúng ta tu rõ ràng lắm, cái đường lối tu rõ ràng lắm. Chúng tôi tu thiền để làm gì? Để giác ngộ. Is it any doubt in your mind that when I teach chant is in order to help you become enlightened? Có ai thắc mắc chuyện này không? Khi mà thầy dạy cái vị thiền là thầy để cái vị được đắc giác ngộ. Có ai nghi ngờ chuyện này không? When you learn chant from me, you say, I'm going to learn chant from this guy because I want to become enlightened. There should be no doubt in your mind. And he does not teach me he does not help me get to enlightenment, I find someone else. It should be clear in your mind. When I teach Pure Land, it's the same thing. I teach Pure Land in order for you to go to the Pure Land this lifetime. No. That's you have to wait. Is it clear? Okay. Now the question might ask is that câu hỏi là gì nhé? Cái ông mập á. So mine then asked me. She set me up on the prior statement. Now she set me up for a roundabout kick. She said, if it's a wonderful, then how come you? I remember once some kind of dentist. She said, Randy helped his friend, his good friend, get to the Pure Land. And he comes back and he says, I'm so bored. I mean, I have to cultivate or something like that. And I said, no, it's not Randy, it's the other dentist. Does it sound familiar? I told you that, Herman Yi comes back
to visit his daughter, and he said, "You know, I can't believe it. I have so much to do over there. I have to cultivate." And compared to here, I got it made. And so my concern is that it doesn't sound like he's happy. Đồ quỷ. Hỏi áp ôn con đồ. What do you think? Huh? What do you think? Good question. I don't know how to answer this. I thought he's happy too. Thầy trả lời thầy cũng không biết nữa. Thầy cứ tưởng ông sẽ hạnh phúc chứ. Không có đâu. Cái thiệt rồi ông Yến nói như vậy nè. Cái theo thầy nghĩ, ông Yến nói là tôi không ngờ rằng á, đây tôi sướng, tôi hạnh phúc, tôi thỏa mãn. Qua bên kia, thành tôi không cần tu. Qua bên kia, tôi thấy tu nó hay, rồi tôi phải muốn tu, thành tôi phải cần tu. Đó là A Di Đà dạy đó. Tuyệt vời không? Con tin chuyện đó không? Ở đây ông sung sướng quá, ông giàu quá. Ông nói tu làm cái gì? Tôi đã thành công, tôi có tiền, tôi có con cái, tôi gia đình, rồi tôi mọi việc đều êm đẹp hết. Tu làm cái gì? Mấy người khổ, mấy người nghèo, mấy người mà điên mới là tu, nhưng Kim Điện không. Tôi phải tu. Tôi bay xoàng quá. Hả? Ta là bác nha sĩ, ta giàu có, tu làm gì? Theo đường tôi này. Thì ông ngờ qua bên kia ông mới thấy tu nó hay hơn nữa. Ai là dạy dễ sợ không? Thầy, lúc mà thầy rất cảm ơn Mai hỏi cái đó, tại vì lúc mà thầy nói như vậy thầy không biết ai có để ý là không. Cái nó chọn chứ, đúng không? Tu, tại sao mà tu thấy nó giống như khổ? Thiệt ra cái lời nói đó là ông nói là tại vì tao không ngờ, cái ý đó là không ngờ tu mà nó hay như vậy. Là để tao về tao tu. Tao không đi, không phi giờ về đây là khổ. Tao về khi tao tu sướng hơn. Hiểu chưa? Nghe được không Kim Điện? Đồng ý không? Cái lời, cái sự dẫn dắt của Ngài A Di Đà nó tuyệt vời như vậy nữa. Đây thầy cứ la hối, đánh đập, hét hoài, nó không ai tin nữa. Về khi bụng nhân có về nó mà bụng nhân thích tu, nó hoàn toàn đổi rồi. Bây giờ thầy nói cái gì lo về với A Di Đà mà dạy ở đây với thầy làm cái gì? Vô duyên lãng xẹt mà nhất định không nghe lời. Được không? Đồng ý không hay là So when I explained that story and explained that dream from Herman Yee's daughter to John Lynn's words mouth, okay. When I explained that to them, I wasn't sure you guys would catch it, so I said, okay, if they don't catch it, fine, I'm not going to explain. But none of you caught it. Until today, Mai asked, oh, by the way, I caught it. Now you explain so nice this concept of happiness and perfection. Can I ask you if it's perfect? Then why is he complaining about the fact he has to cultivate? John says, shucks, I should have thought of that. I thought I was smart. I should have pinned him down. So I explained to Mai, I said, when he's here, he's successful. He's his own man. People respect him. People adore him. People look up to him. And he's in control.
He does as he pleases. He's happy. Okay? He looks at us like Kim Dien, who sits there and he tells himself, I need to cultivate, I need to cultivate, I need to cultivate more. I need to cultivate more. That's what Master says. I need to meditate more. That's what Master says. And Herman, you look at her and say, you're a loser. Why do you have to cultivate? Look at me. I don't cultivate. I'm successful. I'm happy. I got what I want. You're unhappy. The more you cultivate, the more your master tells you to cultivate, the unhappier you become. And Herman, you okay? And it says, your master's got to be an idiot to tell you to cultivate. He should come and talk to me. I don't cultivate. I'm happier than any of you. Master Herman feels. Until he dies. And it scared the heck out of him. I would tell you, I still remember him. The first 3 weeks is one terrified son of a gun. When he's so full here in this world, okay? When he is so certain himself, when he is so feel so good about his own success, after he dies, he says, oh my God, this is so terrible, this is so miserable. I do not like it. Why didn't anyone tell me earlier? Why did Kim Dien didn't talk to me when he said, but you know, Herman Yi, you don't know what's waiting around the corner for you. That's what Master tells me. He says, Kim Dien, cultivate more. If not, you're going to die. And you're going to fall. And you're going to suffer even more. Why didn't anyone tell me? The first 3 weeks of his existence down there, a hell. Who has the last laugh? I do. The first 3 weeks, I did nothing. Now you know. I let him suffer. You're so full of yourself. You don't need me. Do you? Your friend asked me to help you. But I didn't say I would help you right away. I didn't promise you I would help you right away. He didn't know about it, so that's why he didn't ask me. Terrified. Okay, so far so good. Quý vị thấy không? Cái 3 tuần đầu ông chết một cái là xuống dưới cõi cái âm đó, nó đánh cho tơ bời xác phao, khủng khiếp luôn, mới biết sợ. Sống ở đây thì nói tôi ngon lành á, Kim Điền là cù lần, cà chớ, mới dài đến nghe cái ông đầu trọc đầu mà dụ đi tu này nọ, đi chạy đi tu, người chịu khổ, chịu cực, chịu lạnh, ngồi đó mà đau điếng luôn, vô duyên. Thì khi mà chết rồi, nó còn kinh hoàng gấp mấy, có khổ sở gấp mấy lần. Mình nghĩ trời, tại sao ông Ngài nói tôi trước? 3 tuần đầu ông cực khổ không thể tưởng được. Ông sợ, kinh hoàng, lạnh lẽo, đau khổ, nhớ nhà, nhớ con, nhớ vợ, nhớ đủ thứ. Okay, so when he after he went to the Pure Land, he came back, and as Mai says, and he says, now I have to come back and cultivate. And this is, to me, the beautiful thing about Amitabha's teachings. Here, I need to threaten Kim Dien. I said, you don't cultivate, you're going to die, you're going to suffer tremendously. Okay? And I threaten violence with violence. I use foul languages. I joke. I cry, and none of it works.
Herman Yi still feels like I'm a loser. I teach a loser's way. Okay? When he got over there, in a very short time span, let me put it this way, John, there's no way for me to change his mind, his entire life. No way. When he got over there, within a time span of 5 months or less, Amitabha taught him. Okay? And he came back to visit his daughter, and the message was that, yes, I care for you. Okay? I care deeply for you. You're my daughter. I love you. I'm here to visit you. But by the way, now that I've been to the Pure Land, he didn't put it that way, but now I'm there. Now I'm happier. I realized on the second night, going from there to here to visit for the second night in a row, right? I realized that if I keep on doing this, then I'm suffering. So Amitabha on the second night taught him that, cut out that even that desire to go back and cultivate. Meaning what? He's even happier. He's not unhappy coming back the first night. But the second night, after the second night, he said, I can be happy about not coming back here because I have to spend more time cultivating. He's not complaining. He says, I'm happy of cultivating. Here is not cultivation. Make sense? Isn't that beautiful? That's all Amitabha's teachings. That's how quickly he progressed. Tuyệt vời. 2 ngày thôi, ngày A Di Đà dạy xong ngay lập tức, dạy xong bài học nó ngay lập tức. Con về để khổ rồi làm cái gì? Con về kia con tu đi sướng hơn. Làm xong bổn phận con mấy cõi này xong rồi, đi. Lưu luyến làm cái gì? Trong cái lưu luyến đó là cũng khổ nghe. Ông lưu luyến tại ông thương con ông. Mà nếu tiếp tục lưu luyến như thế nó thành cái khổ. Ai gì đã chặt cái phục ngay lập tức. Thôi con về tu đi con. Thấy cái sự dạy khéo léo dễ sợ. Tuyệt vời không? Không cho khổ được. Cái khổ nó bắt đầu nó lộ đầu ra một cái là chặt cái phục. Không cho, không có nuôi dưỡng nữa. So he's happy, and in the mind of caring and compassion, he thought of his daughter. So he came back to pay his daughter a visit. Say, I care for you. You're not alone. I do care for you. It's an act of kindness. It's an act of compassion. That's cultivation. You agree? He does it one more time. Okay? What for? Because Amitabha put a stop to it. I said, the first time is cultivation. The second time is suffering. Amitabha put an end to it immediately. It's so beautiful, his teaching is. He doesn't have to yell, I assure you. He doesn't have to threaten physical violence or make you suffer. You understand right away. Second night. Hay dễ sợ. Ở đây thầy bắt cái vị ngồi cái thiền thất cả tháng luôn. I have to force you to sit here for four months, for 4 weeks. You still don't understand a damn thing. And one night, Amitabha explained to him, you are beginning to suffer. Let's cut this out. Một ngày thôi là Đức Phật dạy xong cái bài học đó. Thầy bắt cái vị tới tu thiền tất cả tuần luôn, cả một tháng luôn, vẫn chưa hiểu. Một ngày một đêm thôi đó, Phật dạy nữa thôi. Tầng đầu là từ bi. Mình về, mình nói là cha vẫn thương con. Okay. Đó là từ bi. Lần thứ nhì là lo khổ, lo âu. Thành Phật chặt cái phục. Nên thôi, con nên về nữa. Con ở lại tu.
Nào tu đi. So Buddha says, the first night is kindness and compassion. Second night is worry. Cut it out. Cultivate. Có lý không? Does it make sense? So that man, the second night, he came back from the Pure Land. He says, daughter, I'm going back to cultivate. I can't come here anymore. But take care of yourself. Just know that I'm with you. And goodbye. Isn't it beautiful? And the daughter says, my father really loves me. That's all she cares. That's all she needs. What else? What else do you want? That she attaches some kind of dream every night, and I need to, like once a month I need to talk to my father in my dreams. That's suffering. We're bringing suffering to her now. She become attached to some kind of crazy dreams that her friends would tell her. The psychologist would tell her. Right? Quý vị đi xa hơn, tưởng tượng nếu như cứ tiếp tục về thăm như vậy, nói thôi 10 tháng về thăm lần. Ok? Tại cha thương con, thôi tháng sau mình nhập nhau lại. Thì cái đó bắt đầu là cái khổ rồi, đúng không? Con mỗi tháng nó cứ đợi. Không biết tuần nào có tới không? 4 tuần chứ ha. Thấy khổ không? Bây giờ thấy khổ không? Bắt đầu ao ước. Phật đã không cứu, ông còn cứu sự khổ sở con gái ông nữa. So not only Amitabha Buddha saved him from his own suffering, he also saved the dentist Hermanji's daughters from even being afflicted by her father. Because she could sit there and say, gee, he has been, I think 4 weeks already. How come he hasn't back in my dreams yet? Or is it 3 weeks? She suffers. Amitabha protects her as well. What a beautiful teacher. I'd love to learn from this guy. Yes, John. To his wife? I don't know. We have to ask his wife. John is a mean guy. Maybe that's why Amitabha Buddha would allow him to go back to his wife. Okay, any other question? Hôm nay Hoài về con nói về cái bà xã ông không? Để nó sao tôi biết được? Thì thầy mới đùa, thầy nói chắc vì vậy mà Phật mới không cho phép ông về gặp bà xã. Nói là chắc ông kia ông nha sĩ này ông nói thầy đúng đó, tại tôi biết bà xã ông đâu có khổ được. Về hành hạ ta là khổ chứ mà sướng gì trong. Yes, Shana. Yes. And if you can go to just Pure Land and you ultimately to get perfect happiness and toward ultimate happiness, what are we cultivating? You can go to Pure Land, right? Yeah. So to go to Pure Land, cultivation is also another Pure Land. Going to Pure Land, do you need to cultivate as well? Yes. Why do we need to cultivate now? You mean? Is that what your question is? No, cultivation is also for going to Pure Land, or cultivation is to become Buddha? For the Pure Land too, you cultivate everywhere until you become a Buddha. Everybody cultivates to become a Buddha. Yes. Anyone else? And then they can go other worlds. Then you can go up to another world as a Buddha. Right? Maybe.
Any other questions? Time is up. Okay, so what we do next is we do the transference of rebirth transference to complete our chanchi, and then after that we do the transference to the Dharma protectors. That will wrap up all the chanchi this weekend. Okay? Thành tiếp tục mình sẽ làm cái hồi hướng vãng sanh cho cái nhóm kia. Xong rồi sau đó mình sẽ hồi hướng cho cái công đức cho tất cả những cái long thần hộ pháp đã giúp chúng ta 4 tuần vừa rồi. Okay. All right. Same file that Master's open, so we messed it up. We both saved. That's some file in Dropbox. So please turn. No, Xianjie, is unfortunately, I wish we could add some more details of today's lecture to the Pure Land. I think I explained a lot more about Pure Land than ever explained before in terms of these advanced concepts about teaching happiness and stuff like that. And we may want to add that, work that into the Pure Land Handbook somewhere to raise the level of intellectual and conceptual for the intellectual, so that they see this is not sheer superstition. The concept of perfection is beautiful. Don't you think? So we need to include that in the Pure Land Handbook. Okay? What? No, feel free. You're the photojournalist. You can do as you please. No one will object to anything unless it covers the face. You can move about, you do whatever, you climb on top of things and, to get a different angle, whatever. Up to you. Okay, page 38, please. Bật đèn lên ha. Đừng bật đèn ha. Okay. The 2 major altars is fine. Namo Chính Liang Đi Bồ Sa Mô Sa. Namo Chính Liang Đi Bồ Sa Mô Sa. Namo Chính Liang Đi Bồ Sa Mô Sa. Huệ cha vô mu sa. Namo Bồ Đề Huệ cha vô mu sa. Namo Bồ Đề Huệ cha vô mu sa. Vô lô mi đô sinh jin văn自在菩萨 Chính Sanh Bồ Đề Bồ Lô Mi Đô
有是照皆无云，皆共度一切故而舍利子，这不异公公不异色，这即是公公即是舍，受将行识亦复如是，舍利子无法共相，不生不灭，不垢不净，不增不减，自主空中无色无照相行识，无言而必舍成意，无着成相为诸法，无眼界乃至无意识界，无明意无明尽，乃无无故界灭道，无智亦无得，亦无所得故，菩提萨埵依般若波罗蜜多故，心无碍无碍故，无有恐怖远离颠倒梦想，究竟涅槃善知诸佛，依般若波罗蜜多故，得牛多罗三藐三菩提，故知般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能救一切苦，生死不虚，无说般若波罗蜜多咒，即作咒也，揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃，南无阿弥陀佛耶，多揭多耶多利耶多阿弥利度婆毗，阿弥利多悉让婆毗，阿弥利多毗沙能地，阿弥利多能多揭弥尼揭揭那揭多迦利娑婆诃，南无阿弥陀佛耶，多多揭多耶地耶多阿弥利度婆毗，阿弥利多悉让婆毗，阿弥利多毗沙能地，阿弥利多毗沙能多揭弥尼揭揭那揭多迦利娑婆诃，南无阿弥陀佛耶，多多揭多多地耶多阿弥利度婆毗，阿弥利多悉让婆毗，阿弥利多毗沙能地，阿弥利多毗沙能多揭弥尼揭揭那揭多迦利娑婆诃，南无萨瓦能多耶多瓦勒吉利安三波罗三波罗吽，南无萨瓦能多耶多瓦勒吉利安三波罗三波罗吽，南无萨瓦能多耶多瓦勒吉利安三波罗三波罗吽，南无苏卢婆耶安多耶多耶大智多安，苏卢苏卢波拉苏卢波拉苏卢娑婆诃，南无苏卢婆耶安多耶多耶大智多安，苏卢苏卢苏卢波拉苏卢娑婆诃，南无苏卢婆耶安多耶多耶大智多安，苏卢苏卢波拉苏卢波拉苏卢娑婆诃，安耶南南无啊巴士来吽，安耶耶南三波啊巴士来吽，安耶耶南三波啊巴士来吽，莲智
弥陀如来。Okay, cái hồi hướng công đức của thiền thất là what page is that? Do you know? Does anyone know? 108 maybe. 108. Huh? Okay. 108. 108. You see that? First dedication. Yes. So this is to dedicate the merit virtue for the Chanchi to the Dharma protectors. Okay? All right. Each hit. Each one. Y sư yên chính công tơ huệ相互法龙殿，三界阅读灵出手护戒兰咒